bũrũri-inĩ wa China kũrĩa kũrarĩ na thoko nene ya makandamia. Negua kwĩ kambani gũkũ irabingĩrĩra mũrĩmi ndakagĩe mbia cia ndũĩ cia makandamia. Andũ arĩa magũka gũtũgũrĩra makandamia waro makabinga nĩgetha matũrĩcage. Na rĩrĩa mũndũ ũcio atũretera mbia mbega nĩ tũrabota kũrĩba thirikari igoti rĩega na kambani ino ikũbinga itingĩteithia thirikari toguo tuĩ twagĩa mbia mũhuko twĩraia tũkũbota kũrĩba ndũĩ igoti kũrĩa waro. Hĩndĩ ĩrĩa andũ ana gũkũ nja maroka gũtũgũrĩra ngandania ithuĩ Kenyans, bũrũri nĩ ũgĩaga na mbeca ciaguo, no rĩrĩa magiria kinya ngandania igathũkagĩra mũciĩ rĩ, no hathara nayo bũrũri ĩrona tondũ ti itherũ ngandania ciathũkĩra mĩciĩ nĩ gũthũkia marathũkia thoko. Na kwoguo rĩ gũtirĩ bũrũri ndũngĩthiĩ na mbere na no maroiga nĩ marenda mbeca, kwoguo mbeca itingĩoneka maga kũregeria mawatho mamwe tondũ igoti narĩo nĩ rĩrathũka. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno arĩmi aya nĩ matũgĩrĩtie kambuni ĩno ya ũgũri na wendia wa makandamia ya Lenana Processors nĩ ũndũ wa kũmathukĩra mĩtĩ ya kũhanda, ha makiuga rĩu nĩ mekuongerera magetha mao. Korwo watho ũyũ CAP 43 wekĩrio 2013 no twehererio rĩ, ona thirikari nĩ gũteithĩka tondũ andũ acio magĩũka kũgũra makandamia nĩ marĩrutaga igoti inene thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na rĩgateithĩrĩria mũndũ wothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ. Na tugakihoka ihoya harĩ arĩmi cia makadamia nĩ kũigua rĩu reke tũgũkĩre gĩthomo kũrĩa gĩkundi gĩa gatatũ kĩa arutwo arĩa marathomera ũnathi University-inĩ ya Mount Kenya University nĩ mambĩkĩte thabarĩ ya gũthiĩ bũrũri wa Germany kũnorwo makĩria nĩ arigitani kuma mabũrũri ma Rũraya. Arutwo aya rĩu mekũhinga 25 namba ya arutwo kuma university ĩyo arĩa megũkorwo Germany, na nĩ morutani makenereirwo nĩ ũrũgamĩrĩri wa university ĩyo ũtongoretio nĩ Chancellor Deogracius Jaganyi ũrĩa ugĩte nĩ mathomo mekũmahotithia kũgĩa ũgĩ makĩria wa kũng'ethanĩra na ũcenjia wa ũrigitani. Germany, this is the third cohort. We have already sent the two cohorts. In the first cohort, there were 6 students, and second cohort, there were 7, so those were 13. This time, the cohort has grown, and there are 12 of them. They have been trained as nurses here, and they have also been trained in German, so they can be able to speak German fluently through our own training. So as they get into German, there is going to be an apprenticeship. So they are going to be going straight away into the hospital, and that means that they will be working and at the same time earning some money. At this moment, we have got a partnership with a hospital in Germany that is taking these particular students. But this is not the only program. We have got other programs that are supported by DAD. Kutokana na hii partnership, tutatafuta other professions, other careers, especially hospitality, mambo ya hoteli. Kwa sababu pia sisi hapa Mount Kenya University ni wataalamu wa kufunza mambo ya hospitality, tourism and hospitality. As we are also very good in nursing and other programs. Na hii ndio imepatia wanafunzi wetu nafasi. Mimi na wenzangu hapa tumepata nafasi ya kujifunza Kijerumani na pia kwamba tutaenda Germany kusoma nursing, ambayo itatufungulia njia mingi sana, hata ikikuja ni specialty. Wengine wataenda pediatrics, wengine wataenda emergency, wengine watabaki geriatrics. So inatupatia a variety of options ya kuchoose in the nursing industry. So mimi nikienda kusoma nursing, ningependa kuspecialize kwa emergency baadaye, ambayo pia pamoja na collaboration ya Koblenz University tutaweza pia kupata bachelors, na wengine wangependa kuendelea hadi masters. We are working hard to go there and create more opportunities, not only nursing, but other people who have other desires to do other careers. We are planning to help them. If we get any chance, we sure will give back to the society. The most important and most interesting part of the program is that the program is entirely free. The only part you need to do is the
you need to pay for the language, and then afterwards, I think it's just 40,000, which is a bit affordable compared to other countries that people choose to move to, like Australia. Na tugithie na mbere bũrũri wa Italy hũrĩ na itanya rĩa gwaka ceceni cia gũthomithia andũ mathomo megiĩ kahũa gũkũ bũrũri-inĩ magĩtanya kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 2 harĩ waki ũyũ nĩguo gũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ kuongerera magetha ma kahũa na kũrĩma kahũa ga gĩkĩro kĩa igũrũ. Mũnini wa barũthi wa bũrũri wa Italy gũkũ bũrũri-inĩ Lorenzo Gabacolta augĩte harĩ bata gũteithĩrĩria ceceni cia gwĩka ũthuthuria wĩgiĩ kahũa nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa guothe bũrũri-inĩ. Italy uri na itanya rĩa gwaka ceceni ya gũthomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kahũa na ũrĩa ũkũhũthĩra makĩria ma bilioni 2. Itanya rĩa gwakwo gwa ceceni ĩno nĩ kuongerera ũmenyo kũrĩ arĩmi a kahũa nĩguo kuongerera ikĩro cia kahũa karĩa marĩrĩmaga o hamwe na gũthondeka mĩeke ya mawĩra na gũthondeka thoko ya kahũa. We have also supported them with some hard work in terms of refurbishment and refurbishment of some of the facilities, providing equipment. Again, we are handing over 7 ecopulpers today, and we have restored and equipped seven coffee lab across the 7 counties that were encompassed within the. Gabacolta ũrĩa nĩ mũnini wa barũthi wa bũrũri wa Italy gũkũ bũrũri-inĩ augĩte harĩ bata kwagĩrithia njĩra cia ũrĩmi na njĩra ya kũheana mathomo kũrĩ arĩmi. Agriculture through innovation can be very attractive for the youth. So this new phase will also have a component of innovation. So for a startup and other, as I said, new technology can be brought in the sector to also assure that quality and the sustainability is also taken into consideration when producing coffee. Henry Kinyona ũrĩa nĩ mũmemba wa gĩikaro kĩnene gĩa president kĩgiĩ ũrĩmi wa kahũa nĩ orĩte arĩmi kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi akiuga ũrĩmi wa kahũa nĩ mũnyiginyigi wa wonjoria akiuga arĩmi matigatigwo na thutha harĩ gũkenerera marĩhi ma kahũa. Mũthĩ project ĩno ĩretagwo Arabica nĩ kuga nĩ ĩkoretwo mũkĩruta na county kũruta maũndũ maingĩ gũteithia arĩmi ũrĩa mangĩhota kwendia kahũa kao directly kuma train na njĩra nyingĩ na rĩu mũthĩ nĩ kuga ĩra transfer kahinda karĩa project ĩkorwo na maũndũ karĩa ĩkĩrakinya mũico harĩa gũthiĩ na kahinda kau nĩ karathiĩ gagĩthira no nĩ o ta ũrĩa tuona tarĩ ũguo ĩra transform na maũndũ mangĩ ũrĩa nginya Centeno ĩgũ transform na njĩra nene nĩ thirikari ya Kenya manyitana na thirikari ya Italy na UNIDO ituĩke handũ atĩ ĩrĩkorwo ĩgĩtrain andũ othe to kũrĩma ĩkauma research nĩ gatrain nginya ũhoro wa process kahũa kau na ũrĩa tũngĩkendia. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Nduta wa Buthia. Ngatho cia mwanya Nduta wa Buthia. Tũgĩthiĩ na mbere mũmbunge wa Gatanga Edward Mũrĩu nĩ ambĩrĩirie tabarĩra ya kũnina kũheaga arutwo irio mathukuru-inĩ akiuga matukũ maya maũndũ mothe maroerwo mawoni ma mũingĩ na arutwo nĩ maregete kũrĩaga gĩtheri na mariheagwo mũcere na kamande ndengũ minji kana nyama. Hĩndĩ oro ĩyo Mũrĩu no aheanĩte basarĩ kũrĩ arutwo othe a secondary akiuga hatirĩ bata wa gũcagũra arutwo amwe tondũ aciari ao marĩ na ũhoti ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mũrang'a wa Mbũi wa Mwangi aratarĩria. Mũgarũ na mĩrerere ya ciana matukũ-inĩ ma hau kabere rĩrĩa mwana atangĩaugire kĩrĩa kwenda tondũ aheagwo kĩrĩa kĩroneka, rĩu arutwo mwena wa Gatanga nĩ mahĩtũkĩtie kwaga kũheagwo gĩtheri macukuru-inĩ na makauga maheagwo mũcere wa nyama, ndengũ, kamande kana minji. Ndeto ĩno ĩkĩanĩrĩrwo nĩ mũmbunge wa Gatanga wakiri Edward Mũrĩu ũrĩa ugĩte matukũ maya mawoni ma mũingĩ nĩmo makoretwo magĩthingatwo. Ũhoro wa gĩtheri haha na arutwo akwa haha a secondary onao maiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo wakiri we mwenyewe nĩ ũrarora twana twa primary na njĩra njega matirĩaga gĩtheri, ithuĩ a secondary rĩ na tũrĩ akũrĩ tũraheo gĩtheri nĩkĩ? Akambĩrĩria tabarĩra ĩretwo Tap to Eat kũrĩa o mũrutwo arĩrĩhaga ciringi kĩbaũ tu nĩ ũndũ wa irio. Ona horo ũcio wa kũndirĩ mbia cia kĩndũ gĩtagwo capitation ya mathukuru nĩ kwenda tũnyihe.
na mugaru na hau kabere riria basari yaheagwo arutwo aria maumite micii itarehota guku Gatanga maundu ni ngurani kuona basari iranyagio kuri arutwo othe a secondary o murutwo 5,000 ati o muciari o mwana guku Gatanga tutithukanagia othe majini mahasla na tukamika sure muciari o wothe wa Gatanga wina mwana secondary wina mwana university wina mwana TVET wina mwana polytechnic ni anyitirwo na njira ya basari. Aciari makiyukia tabarira ino na njira nene kuona amwe matire maheo basaries miaka ya kabere no riu ni maragunika. Twari horo wa Gatanga ni amitwarite wega wakiri tondu haria twati thirikari ni tige kunyihia tondu mana kihoto no maragitwira tugiciare na riu gugitwira tugiciare ni gukiuga atiriri thukuru no ciana no irongerereka macukuru. Mureu ni akumithitie thirikari ni guceragirwo kurekereria mbeca cia capitation iria ugite ni citumite mathire maingi macukuru-ini matiganite mage kurihika. Ona horo cio wa kundiribia cia kindu gitagwo capitation ya mathukuru ni kwa tugatũnyitwo enyihe. Arutwo kuma guku Gatanga makiheo basari na njira ya mwanya kuona to arutwo aria maumite micii tarehota maramukira basari indi ni arutwo othe o mundu akamukira ciringi 5,000 wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma Metumi Ndigi Maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Haya, wakiona maundu no maracenjia Nairobi Shabashi na kuo Murang'a nyama gwiciria bururi na uragikura tugithii na mbere namba ya andu aria mareyandikithia rungu rwa mubango wa SHA kaunti-ini ya Kirinyaga ni yongererekete kumana na utungata uyu gutwarwo hakuhi na muingi. Kuringana na spika wa bunge ya Kirinyaga, tabarira ya huduma mashinani iria akoretwo gitwarira kana iria akoretwo gitwarira muingi wa gicigo kia Dia ni nyitite itemi nene gutigirira muingi ni waguneka na motungata ma thirikari handu ha gutuma thabari nginyagia mwena wa Kirogoya. Hĩndĩ ya mĩhang'o ya huduma mashinani mwena wa Kĩbĩri gwendea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, tabarĩra ĩrĩa ĩkinyanĩirio nĩ spika wa bunge ya Kirinyaga Mũteti Mũrĩmi gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wamũkĩra motungata ma thirikari ũnyitanĩire na rũhonge rwa huduma na mũingĩ ũkagĩa na mweke wa gũthũrimwo mĩrimũ ĩtiganĩte. So far ndio nimeonekanĩte andũ ta 10 na acio kuma hau mekorwo kũra Nairobi ketha mahote kuhoyo kindu gitagwo free surgery. One kaundu kana twambĩrĩirie na mũkũre ũmũthĩ tũrĩ Kĩĩnĩ na mweri ũngĩ tũroka tukota gũtwara huduma mashinani. Kũringana na spika Mũteti Mũrĩmi, rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ aratwarĩra mũingĩ wa Ndĩa ũtungata ũyũ magĩteithĩrĩrio kũhingia maũndũ ma KRA, kuoya ibandĩ hamwe na mĩhang'o ya ũrigitani ũtarĩ marĩhi. Tũkwĩka registration ya SHA, nĩtũroria andũ aitũ mathiĩ na mbere kũ register na SHA tondu ni responsibility ya thirikari watwaranĩire rĩrĩa twĩkaga campaign tũkora kĩndũ gĩtagwo universal and affordable health care. Koguo ngĩona niĩ ndoka twambĩrĩria na gũthimwo blood pressure, twathimwo sukari, tuka make sure mũndũ wothe egũkũ mashinani ni healthy so that we able to prevent because mũndũ na kĩndũ gĩtagwo blood pressure gĩkahota kũmenyekana at the very initial stage hambere kinyite stage ya ikũraihu mũno. Mũteti augĩte mwena-inĩ wĩgiĩ SHA rĩu mũingĩ ũthiĩte na mbere na kwĩyandĩkithia hatarĩ mũhinga kuona nĩ mateithĩrĩirio gũtaũkĩrwo nĩ mũbango ũyũ. Nĩ twaheo abstract, nĩ twaheo nginya andũ nginya maũndũ ma KRA nĩ tũcoketie ngatho. Hau hangĩ nĩ kwĩra speaker hamwe manyitanĩire na MCA a Kĩĩnĩ na Honorable Mheshimiwa Mũrĩmi wa Daudi na Madam Milka tumucokerie ngatho. Aikari arĩa mamũkĩrĩte ũtungata ũyũ makiuga hau kabere maratũmaga thabarĩ nginya mwena wa Kĩrũgũya wabici-inĩ cia huduma nĩguo kwamũkĩra ũtungata ũyũ no mũthĩ maramũkĩra ũtungata ũyũ mĩciĩ-inĩ yao. Angaliwa kila kitu ambapo mtu alikuwa na shida kwa mwili na tumefurahia.
Wazazi nawaomba msomeshe watoto wenu, sababu mkishasomesha watoto wenu mtapata faida baadaye. Mungu awabariki na bariki Honorable Muteti na Spika Muteti ũrĩa ũranyotera gĩturũ kĩa mũmbunge wa Ndeiya mwaka wa 2027 akĩranĩra gũthiĩ na mbere gũtigĩrĩra mũingĩ wa Ndeiya nĩ wagunĩka na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo na Cieku wa Kahũngũ. Ngatho cia mwanya na Cieku wa Kahũngũ. Tũgĩthiĩ na mbere gĩkundi gĩa gatatũ kĩa arutwo arĩa marathomera ũnathi University-inĩ ya MKU nĩ mambĩkĩte thabarĩ ya gũthiĩ riboti ĩyo ndĩrona ta twakorwo tũkĩmĩcokera. Ndikĩũĩ mwerekeri wakwa egũtũtwara nginya kũno. Reke tũthiĩ na mbere. Thikũ ya gatatũ kĩrũmanĩrĩrio University-inĩ cia mũingĩ no ithiĩte na mbere na gwĩkinyia kamĩtĩ-inĩ ya mwanya ĩgiĩ maũndũ ma ũigithia, wathani na gĩthomo mbunge-inĩ ya bũrũri nĩguo gũthũrimwo kwa riboti ciĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩrĩa ciamũkagĩra kuma kũrĩ thirikari. Muthenya wa ira University wa Masinde Muliro rungu rwa Vice Chancellor Professor Solomon Igosangwa Shibairo nĩ ũrekorire haceke thutha wa kũremwo gũtarĩria ũrĩa mahũthĩrĩte mbeca cia mũingĩ kuma harĩ akaunti igĩrĩ, kuona thukuru ũcio ũrarĩ na akaunti 10. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩratongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ mũmbunge wa Bumula Jack Wamboka ĩkĩenda ũthuthuria makĩria gũkinyanĩrio nĩguo ũma wanĩkwo. Muliro University of Science and Technology for the year ended 30th June 2022. Report on the financial statement. There was unsupported adjustment in the financial statement in respect to the reserves. However, Honorable Chair, that adjustment has since been explained and supported with analysis. So, in our opinion, the issue has been addressed. You are not aware that that money has been existing in your accounts, that you have that kind of reserve. You know, we are talking of reserve. We are not talking of properties. We are talking of cash reserve of 19 million and above. Was it a surprise that you even didn't know where it came from? That you just found it there, and when the audit asked you, you didn't know even the source? First, it wasn't a reserve. It was a correction on the statement of financial statements. For prior year adjustments, so it wasn't a reserve as such. It was just a correction of postings which had happened in the previous year. Just two. That is being a very dismissive attitude towards very serious matters, Mr. Finance. Yeah, and we're talking about money. Even if it's a fraction of a bank account, it counts. Treasury. Pass the mic. One of the simplest things to do as an accountant is to maintain up-to-date cash and bank balances, because cash is the lifeblood of an institution. So at any given time, because you are transacting from two perspectives, cash and bulk in the bank, you should always be up to date. And so this is something that the committee should be firm on guiding in terms of recommendation. Anything which goes wrong with that university, it is you and you. Whoever is to be held accountable, it's you. Even if it means going to jail, it's you, not the finance officer. That one is unknown. You'll be the principal suspect in anything. Why do you operate 10 bank accounts and you have no external donors other than the funding from the government of Kenya, the funding from the, let's say, the fees paid by the students, and maybe the earnings from the university within itself? Why 10? Na tũrĩ o riboti irakuruhania kamĩtĩ cia bunge ya bũrũri nĩ ĩhĩtĩte gwĩka ũrĩa wothe kũngĩhoteka gũtigĩrĩra atĩ kĩgĩna kĩa ũthii wa na mbere thĩinĩ wa icigo cia ũmbunge NGCDF gĩtikũninwo ona thengia wa itua rĩa igoti kuuga atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩbatiĩ kũninwo gũkinyĩria mweri wa gatandatũ mwaka ũkĩte. Ũhoro ũyũ weyumĩrĩtie hĩndĩ ya mũcemanio wa kamĩtĩ ya mwanya ĩgiĩ kĩgĩna gĩkĩ na kũrĩa itua rĩa igoti itũgĩru rĩgiĩ kũnina watho wa NGCDF wa mwaka wa 2015 ũrarĩrĩirio na njĩra njarie. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ũrĩa nowe mũmbunge wa Eldama Ravin Musa Sirma augĩte atĩ kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno harĩ ũkũria wa matũũra.
NASC, your committee, is being left to the periphery. It is the view of the board that, Chair, you should be alongside, right inside this process, with Honorable Tinde Amolo and Chepkonga pushing it together, so that the committee is not left as bystanders. Well, this really affects how we operate. So when what Chair, we would like to ask that you be in the forefront in what goes on in the National Assembly and then onwards to the Senate. The biennial report on the implementation of NTCDF Act CAP 414A for financial year 2022-23 and 2023-24 provides an in-depth analysis of how the NTCDF has been utilized over the past 2 financial years. It outlines success achieved, challenges encountered, and lessons learned in the process of implementing various development projects across our constituencies. You cannot fail to look at the 4th schedule, which is very clear. But the court, you look at the act vis-a-vis the provisions of the 4th schedule. So the Supreme Court has said that other provisions reinforce, Chairman, we are talking of the entire 50-something sections of the act, reinforce this particular one, which is now 24, by a restriction of the operations of the FAD to the exclusive functions of the national government. And so they concluded that they agreed with the Court of Appeal finding that the statute did not affect the functions and powers of the counties. And so at 45, paragraph 145, it affirmed the finding of the Court of Appeal that the Act did not require the Senate to consider and that was constitutionally enacted. So what are we saying, Chairman? And our comments are limited to that extent. Na hati ũndũ ũtangaja mũrori wa Kameme TV nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitana na niĩ thĩinĩ wa ũmemerekia ũyũ kwa ithaa igima ngwĩraga wĩ wa bata nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtirithania naniĩ gũkinyia hau mwĩroreri nĩ ngatho nyingĩ kũrĩ we watwandĩkĩra Facebook Kameme TV Kenya na kũrĩa YouTube Kameme TV Kenya niĩ njĩtĩkaga mũra wa ndũng'ũ na tuma na nyambura wa mũca thĩinĩ wa metha ya ũtaũri tucemanie ona ciahanda thayũ.